Good afternoon. My name is Aravind. Today I am going to discuss about the fundamental rights of our Indian Constitution. Before entering into the fundamental rights of the Indian Constitution, நமக்கு முதல்ல Constitution என்ன அதோட functions என்ன அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். So, Constitution of India. So, Indian Constitution நம்ம பார்க்கும்போது இது என்னன்னா actually it is a basic structure. It is a basic structure and it is also a basic framework. இந்த basic structure basic framework எதுக்குன்னா to resolve the public conflict. People's இடையே உள்ள conflicts peopleஸ்க்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள இடையே இருக்க conflicts சால்வ் பண்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு basic structure, அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு basic framework தான் Indian Constitution. Okay, இதோட functions என்ன? So functions of the Indian Constitution. இதோட நம்ம functions பார்க்கறப்ப Constitution என்ன கொடுக்கனா it will give a basic rule. Constitution basic rule கொடுக்கும். அந்த basic rule மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது, it is also give power to make decision. It is also give power to make a decision. யாருக்கு அந்த பவர் கொடுக்கும்? For the legislatures or the decision making authority of India. Then power absolute கொடுத்தா there is a possibility to misuse the power. அந்த பவரை அவங்க misuse பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால it also limits the power. So power limit பண்ணிடும் and it also check whether the government satisfy the aspiration of the society. Society ஓட தேவைகளை கவர்மெண்ட் பூர்த்தி செய்யுதா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். So constitution ஒரு basic structure, அது ஒரு basic framework. இந்த basic structureம் basic frameworkum எதுக்கு அப்படின்றப்ப பார்க்கறப்ப பீப்புளுக்கு இடையே இருக்க கான்ஃப்ளிக்ட்டை ரிசால்வ் பண்றதுக்கும் ஒரு கண்ட்ரி இப்படி தான் கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும், ஒரு கண்ட்ரி இப்படி தான் கவர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் கான்ஸ்டிடியூஷன். அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா it will give a basic rule, a set of rule, and it also give a power to make a decision in the society, and it also limits the power. கொடுத்த பவரை லிமிட் பண்ணிடும் and it also verify whether the government satisfying the will and wish of the society. So this is the Constitution of India. So the Constitution of India ஒரு பகுதி தான் fundamental rights of the Indian Constitution. Okay, முதல்ல ரைட்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், அப்புறம் இந்தியனோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல என்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்த்துப்போம். முதல்ல ரைட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா it's just a claim of an individual. Right is a claim of the individual. ஒரு தனிநபர் எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு கேட்கறது தான் ரைட்ஸ். ஓகே, அவர் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடலாமா? இது கொடுக்க முடியாது. ஸோ ரைட்ஸ் must be justified. The claim must be justified. Okay, இந்த claim யார் justify பண்ணுவா? அவர் தனிநபர் கேட்கிற ரைட்ஸை justify பண்ணணும். அப்ப யார் justify பண்ணுவா? Justification can be done by the society and also by the state. Okay, so claim must be justified. The justification society பண்ணா அதுக்கு பேரு moral right. அதே justification state கொடுத்தா அதுக்கு பேரு legal right.
ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இது ரெண்டுத்துல எங்கே அடங்குது? எங்கேயுமே இல்லை. லீகல் ரைட்டும் இல்லை, மாரல் ரைட்டும் இல்லை. ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இஸ் அ செப்பரேட் ரைட். தட்ஸ் வை we are kept in the constitution in a separate part. Part 3 of the Indian Constitution explains about the fundamental rights of the Indian citizens. Okay. So moral right na enna? Legal right na enna? அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா சில ரைட்ஸ் வேர்ல்டில் எல்லா இடத்துலையுமே அப்ளை ஆகும், சில ரைட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை ஆகாது. எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. IPC 377. IPC 377 இது ஒரு இதுக்கு 2 மாசம் முன்னாடி வரணும் ஒரு கிரிமினலைஸ் ஆக்கப்பட்ட ஒரு ஆக்ட். இப்போ இட் இஸ் டீக்ரிமினலைஸ். இது கிரிமினலைஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா சூசிங் யுவர் பார்ட்னர் இட்ஸ் யுவர் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஜட்மெண்ட் கொடுத்து IPC 377 the lesbian, gay, transgenders and bisexual group LGBT group LGBT groups-க்கு ரைட்ஸ் வழங்கிட்டாங்க. பட் லீகலா இவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் கிடைச்சிடுச்சு. ஆனா சொசைட்டில அந்த ரைட்ஸ் அப்ளை ஆகுதா, எல்லாருமே அந்த ரைட்ஸ் ஏத்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. ஸோ இட் இஸ் அக்செப்டபிள் லீகலி அண்ட் டினைட் socially. From this we can conclude legal rights applicable universally. And it must have some restriction. So moral right வந்து restriction இருக்கும், legal right வந்து universal apply ஆகும். இது பேர் தான் right is a claim of the individual. The claim must be justified. Justification யார் பண்ணலாம்? சொசைட்டி பண்ணலாம், அப்படின்னா ஸ்டேட் பண்ணலாம். ஸ்டேட்னா என்னன்னா தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், கேரளா அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஸ்டேட் அப்படின்னு என்னன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது I will explain what is state. Article 13 and Article 12 of the Indian Constitution explains about the state, definition of the state. Moral right and legal right. State justify பண்ணா the moral right and society justify பண்ணா the moral right, state justify பண்ணா அது legal rights. Okay. ரைட்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டாபிக்ல போவோம். Fundamental rights. நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல part 3 of the Indian Constitution explains about the fundamental rights of a citizen. Part 3. So fundamental rights Constitutionல எந்த இடத்துல fill up பண்ணுது? Article 12 to 35. Article 12 to 35. ஸோ முன்னாடி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு I'll give an example, a real life incident. Michael Lugan is an Assami, convicted a crime, IPC 321, that is causing a grievous hurtings on others voluntarily. இதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்னா 7 years imprisonment or fine or both. இதுதான் அவரோட punishment. But he is charged and sent as a mentally ill patient. So he was admitted, hospital admit பண்ணிருக்காங்க பர்தோலி அந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிட்டதால அவர் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இவருக்கு விசாரணை வர அளவுக்கு மனநிலை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி விசாரணையில சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பட் இவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு. ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து முடிச்ச பிறகு டாக்டர் 1967ல ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க. இவர் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் நவ், இப்போ விசாரணைக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு. பட் அப்போ எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து இல்லை. அப்புறம் 1996ல இன்னொரு லெட்டர் எழுதுறாரு சேம் டாக்டர். அப்பயும் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. கடைசியா 2007ல அவரை வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க.
ஸோ 7 வருஷம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அனுபவிக்க வேண்டிய ஆளு 2007ல் 55 வருஷம் அவரோட வாழ்க்கையை மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஜெயிலையும் செலவு பண்ணியிருக்காரு. அவரோட இளமையும் அவரோட வாழ்க்கையும் மொத்தமாகவே தொலைச்சிட்டார். இது ரைட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி ஆஃப் பர்சனல் ரைட்ஸ், இதை வந்து அவர் மக்கள் படிச்சிருக்காங்க. இப்போ இதே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அவர் கிளைம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது அவருக்கு கிடைச்சி இருந்திருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். இதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இவரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2007ல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்பாயின்ட் பண்ண பிறகு தான் இவரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லைன்னா அப்பயும் அவருக்கு விடுதலை கிடைச்சிருக்காரு. ஸோ இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஃபார் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் போகும். ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்தியாவில் முதல்ல எப்போ பேசப்படுறாங்கன்னா 1927ல் சிமோன் கமிஷன் வருது. சைமன் கமிஷன், சில பேர் சைமன் கமிஷன் சொல்லுவாங்க, சில பேர் சிமோன் கமிஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த சைமன் கமிஷன் வர்றப்ப அது எதுக்காக இந்த கமிஷன் வராங்கன்னா டு ரிஃபார்ம் Constitution, to reform the Constitution or law. இந்த சைமன் கமிஷன்ல 7 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த 7 மெம்பர்ஸ் கொண்ட சைமன் கமிஷன் எல்லாமே ஒயிட் மென்ஸ், அதாவது இங்கிலீஷ் மென்ஸ். யாருமே வந்து